In this video, I am going to discuss about glazing and loading of grinding wheel, drawing and dressing process, and different types of grinding wheel. So, ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് glazing and loading of grinding wheel and drawing and dressing process related to grinding wheel, then different types of grinding wheels. So, first of all, glazing of grinding wheel. See, glazing of grinding wheel means the grinding wheel that becomes a glass-like structure, that is known as glazing of grinding wheel. See, after a continuous use of the grinding wheel, the sharp points, cutting points of the abrasive grains become dull. They lose their cutting ability and sharpness and are severely worn out. And consequently, wheel face becomes smooth instead of biting into work material, providing a rubbing action only. This phenomena is known as glazing of grinding wheel, and the grinding wheel is called glazed wheel. So, എന്താണ് glazing of grinding wheel? See, ഒരു grinding wheel കേസിൽ which consists multiple number of abrasive particles, sharp abrasive particles, and these abrasive particles will act as the cutting points, same like as a single point cutting tool. So after a continuous use, these sharp abrasive particles become worn out and their cutting ability will be reduced. So these grinding wheels, after a continuous use, instead of removing the material from the work surface, there is only rubbing action will take place, and that phenomena is known as glazing of the grinding wheel, and that grinding wheel is known as glazed wheel. See, അതായത് ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ കട്ടിംഗ് എബിലിറ്റി ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞു വരും. സോ അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേൺ ഔട്ട് ആവും. Then the cutting ability will be reduced and wheel face becomes smooth. So cutting action പകരമായിട്ട് പിന്നെ റബ്ബിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുക. സോ ഈ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഗ്ലേസിംഗ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദാറ്റ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്ലേസ്ഡ് വീൽ. അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീലിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. സോ ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിമൂവ് മെറ്റീരിയൽ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് it will rubbing over the workpiece surface, and that is known as glazing of the grinding. Okay. Then next one is loading of grinding wheel. See, loading of grinding wheel is adhesive of cut particle of work material to the face of the grinding wheel. These particles occupy open space between the cutting points. Due to this, sharpness of the cutting point is lost and face becomes smooth, reducing cutting ability of the wheel. And this phenomena is known as loading of the wheel, and the affected wheel is called loaded. എന്താണ് ലോഡിംഗ് ഓഫ് ദി ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ? സി, ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് അലൂമിനിയം, കോപ്പർ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ ഫേസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും in between the abrasive particles. So automatically that grinding wheel become loaded due to the cut material or cut particles, and the cutting ability will be reducing and the wheel face becomes smooth. This phenomena is called loading of wheel. ഈ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് ലോഡിംഗ് ഓഫ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പീസിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീലിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക, അതായത് രണ്ട് അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ കട്ടിംഗ് എബിലിറ്റി വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലോഡിംഗ് ഓഫ് ദി ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വീൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ലോഡഡ്. സോ ഇതാണ് ഗ്ലൈസിംഗ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീലും അതേപോലെ തന്നെ ലോഡിംഗ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഗ്ലൈസിംഗ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കട്ടിംഗ് എബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗ്ലൈസിംഗ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോഡിംഗ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീലിൻ്റെ മുകളിൽ
അഡ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ലോഡിംഗ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വീൽ ട്രൂയിങ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിങ്. സോ വീൽ ഡ്രസ്സിങ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. See, wheel dressing is defined as the act of improving the cutting action. It can also be described as sharpening operation. ഇപ്പോൾ വീൽ ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള വീലിൻ്റെ കട്ടിംഗ് എബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് വീൽ ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷാർപ്പനിങ് പ്രോസസ്, ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ഷാർപ്പനിങ് പ്രോസസ്. See, this process is necessary from time to time during the course of working to correct uneven wear and to open up the face of the wheel so as to obtain efficient cutting condition. സോ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് കട്ടിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീൽ ഡ്രസ്സിങ് ഒരു ടൈം ടു ടൈം ഗ്രൈൻഡിങ് വീല് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, റീഗെയിൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, see there are two type of dressing process: single point dresser, diamond dresser, and also grinding wheel dressing with star dresser. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സറാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്, സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഡയമണ്ട് ഡ്രസ്സറും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ഡ്രസ്സറും. ഓക്കെ, see dressing may be accomplished by using metal crushers, abrasive stick, abrasive wheel, single point diamond dresser and matrix diamond dresser, rotary and stationary diamond rolls and crushing rollers. ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഡയമണ്ട് ഡ്രസ്സറും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ഡ്രസ്സറുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഡയമണ്ട് ഡ്രസ്സർ. സോ ഹിയർ ഈസ് ദി ഡയമണ്ട് ടൂൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ടൂൾ ഹോൾഡർ. So it will be fixing on the grinding wheel, usually grinding wheel table. Then the grinding wheel that will be rotating and move over the diamond tool. Then what will be happening? The outer layer will be removing and sharpness will be achieved. അതായത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഡയമണ്ട് ടൂളിന് ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ടൂളിന് മുകളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. ടൂളിലൂടെ മുകളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ടർ ലെയർ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് എന്ത് ചെയ്യും, റീഗെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റാർ ഡ്രസ്സർ. സ്റ്റാർ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ദിസ് ഈസ് എ ഡ്രസ്സർ വിച്ച് ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഷാർപ്പ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഷാർപ്പ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വീലിൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സറാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഡ്രസ്സറും രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാർ ഡ്രസ്സും. അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിങ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് when the grinding wheel is using, the cutting efficiency of the grinding wheel will be reduced due to glazing or loading action. So dressing process is used to regain the cutting ability of a grinding wheel or achieving sharp abrasive particles at the face of the grinding wheel. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നിക്ക് സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഡയമണ്ട് ഡ്രസ്സർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഡ്രസ്സർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. Then what is truing process? See, truing process is entirely different from dressing process. See, truing is defined as the act of restoring the cutting face of a grinding wheel by removing the abrasive material from the cutting face and side of the wheel so that it will run true with respect to the axis of rotation and produce perfect round or flat work. See, it also include the altering of the cutting face shape to produce special counter. See, dressing ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ട്രൂയിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ട്രൂയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഷാർപ്നെസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യും ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂയിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ട്രൂ ഷേപ്പ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ കൗണ്ടൂറുകൾ ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രൂയിങ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രൂയിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡ്രസ്സിങ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കും. അതായത് ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഷാർപ്പ് അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ദെൻ ട്രൂയിങ് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാക്ട് ഷേപ്പ്
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എക്സാക്ട് പെർഫെക്റ്റ് റൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രോയിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കൗണ്ടേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനും ഡ്രോയിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ കട്ടിങ് എബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷേപ്പ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so next we have different types of grinding. That's a simple topic. Different shapes and types of grinding wheels. See, grinding wheels, we have several classification: straight side grinding wheel, tapered face, cylindrical face, cup shaped, dish wheel, segmental wheel, mounted wheels. These are the classification of grinding wheels. And finally, diamond wheel also. So these are the classification of types of grinding wheels. So first one, straight wheels. See, this is a straight wheel. See, straight wheel are used for cylindrical, centerless and surface grinding operations. The size of the wheel is designed by diameter and width of the wheel face. The selection of size will be depend upon class of work, size and power of grinding machines. സി, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സിലിണ്ടറിക്കൽ, സെൻറ്റർലെസ് ആൻഡ് സർഫസ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് സൈഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽസ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ, സെൻറ്റർലെസ് ആൻഡ് സർഫസ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദ ഗ്രൈൻഡിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ പെരിഫറി ആൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി വീൽ. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ടാപ്പേർഡ് ഫേസ് ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ. സി, ദിസ് ഷേപ്പ് ഓഫ് വീൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രൈൻഡിങ് ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് ഗിയർ. ത്രെഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഗിയറും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാപ്പേർഡ് ഫേസ് ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ വീൽ. ദ എൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ദ വീൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗ്രൈൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്. സിലിണ്ടറിക്കൽ വീലും സ്ട്രെയിറ്റ് സൈഡ് വീൽ പോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സി, കപ്പ് ഷേപ്ഡ് വീൽ. This type of wheel is used for producing flat surface by traversing the workpiece past the face of the wheel. The flaring cup wheel is used in tool room. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാണുള്ളത്, സ്ട്രെയിറ്റ് കപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയറിംഗ് കപ്പും. സാധാരണ ടൂൾ റൂം ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീനിൽ, ടൂൾ ആൻഡ് കട്ടർ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെയറിംഗ് കപ്പ് വീലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിഷ് വീൽ. These are small thickness of wheel and which is used to grind narrow surface in tool room. ഡിഷ് വീലും ടൂൾ റൂം ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നേരോ സർഫസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഷ് വീല് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സെഗ്മെന്റൽ വീൽ. സി, ദീസ് വീൽസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ബിൽട്ട് അപ്പ് വീൽസ്. ദീസ് വീൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടഡ് അബ്രസീവ് ബ്ലോക്സ് ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ സ്യൂട്ടബിൾ മീൻസ്. അതായത് സെഗ്മെന്റ് വീൽസിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബിൽട്ടപ്പ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് വീല് അബ്രസീവ് ബ്ലോക്കുകൾ ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടഡ് അബ്രസീവ് ബ്ലോക്ക്. സോ ഇതൊരു അബ്രസീവ് ബ്ലോക്കാണ്, ഇത് വേറൊരു അബ്രസീവ് ബ്ലോക്കാണ്, ഇത് വേറൊരു അബ്രസീവ് ബ്ലോക്കാണ്, ദെൻ ഇതൊരു വേറൊരു അബ്രസീവ് ബ്ലോക്കാണ്. സോ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും? ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും. ഓക്കെ, ബൈ സം മെത്തേഡ്. A typical example of these consists of block fastened to a metal wheel by mean of wedge or holding circle by chuck. ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഈ ഒരു ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതായത് these wheels are also called built-up wheels. These wheel consist of a number of bonded abrasive block held together by suitable mean. എന്നിട്ട് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. Then mounted wheels. These wheels are small grinding wheel with shank attached to them. They are made in various different shapes and size so as to enable grinding even those places which are not easily accessible otherwise. They are commonly used on portable grinders and run at extremely high speed up to this RPM, very high RPM. These wheels are commonly occur in foundry, forging and tool room work, such as for cleaning the surface of a casting or forging.
ദെൻ മൗണ്ടഡ് വീൽസ്. അപ്പോൾ മൗണ്ടഡ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺലി ടൂൾ റൂം ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പോർട്ടബിൾ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ സ്പീഡിലാണ് റൺ ചെയ്യുക. സോ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടറി, ഫോർജിങ്, ടൂൾ റൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. സോ എന്താണ് ഈ മൗണ്ടഡ് വീൽസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ ഷാങ്ക് ആൻഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ വേരിയസ് ഷേപ്സ്. വേരിയസ് ഷേപ്സിൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. Then last one is diamond wheel, which is used for grinding carbide tip tools. That's the main point. That is grinding. Diamond wheels are commonly used for grinding carbide tip tools. So these are the different types of grinding wheel. ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സ്ട്രെയിറ്റ് സൈഡ് വീല്, ടാപ്പേർഡ് ഫേസ് വീല്, സിലിണ്ടറിക്കൽ വീല്, കപ്പ് വീല്. അതിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, സ്ട്രെയിറ്റ് കപ്പ് ആൻഡ് ഫെയറിംഗ് കപ്പ്. ദെൻ സെഗ്മെന്റൽ വീല്, ദെൻ മൗണ്ടഡ് വീല്, ദെൻ ഡയമണ്ട് വീൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ലോഡിംഗ്, ട്രൂയിങ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീലാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.